Karibu sana mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Rais Uhuru Kenyatta ametangaza wazi rasmi nyadhifa za makamishna 4 wa tume ya IEBC na kuanzisha mchakato wa kuwateua Wakenya 4 watakaochukua nafasi hizo. Iwapo mchakato huo utazingatiwa, huenda tume hiyo ikakamilika na makamishna wote katika muda wa miezi mitatu ijayo. Kwa mujibu wa sheria ya IEBC ya mwaka 2019, punde tu rais anapotangaza wazi nyadhifa hizo, jopo la watu 7 linapaswa kuanza shughuli ya kuwateua kamishna wapya. Jopo hilo litakuwa na wanaume 2 na wanawake 2 kutoka bungeni. Washiriki wengine ni mwanachama mmoja wa LSK na wawakilishi 2 wa baraza la dini nchini. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema watahiniwa wote waliopatikana wakijihusisha na wizi wa mitihani au mtihani wa KCSE watasamehewa na kupata matokeo yao, ila wasimamizi wa vituo vya mtihani na polisi waliokuwa wakisimamia mitihani wakati wa visa vya udanganyifu watapokea ama wataubeba msalaba wao. Profesa Magoha amesema kuwa watahiniwa waliopatikana na simu za rununu hawataathirika, ila tu baadhi ya maswali ndio yatakayoondolewa alama. Amesema hatua hiyo ni kutokana na ombi la Rais Kenyatta. We all should thank the wisdom of His Excellency President Uhuru Kenyatta, because he had instructed us this time that the benefit of doubt should go to the children because of the stress they have gone through. And so even though we had only about less than 20 children who cheated, we will give them their results, taking into account the effect of the cheating, but they will have a result, and it will not be a why. But having said so, the people who allowed that to happen will pay very heavily. That's how we have decided to do it. The paper was open in Kakamega High School and sent half an hour before the time. We will look for the policeman, and the policeman will tell us where he was. We shall look for the center manager, and the center manager will tell us where he was. Ilikuwa ni furaha, vifijo na nderemo kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Good Testimony iliyopo eneo la Embakasi. Hii ni baada ya matokeo mazuri ya KCPE yaliyotangazwa hapo jana, huku mwanafunzi wao wa kwanza akizoa alama 415. Hali kama hiyo ilishuhudiwa katika shule ya Kings International iliyopo eneo la Fedha, ambao ni mara ya kwanza kushiriki mtihani wa kitaifa, lakini wakapata matokeo ya kuvutia, ambao pia ni kiongozi huko akizoa ama yule ambaye aliongoza alizoa alama 401, huku walimu wakisema kuwa huo ndio mwanzo tu, lakini watakuwa wakipokea matokeo bora hata katika siku za usoni. With the constant support of my parents and teachers, their encouragement every day. We had online classes for a long time, various tests and assessments, and also revision personally. I got 402 marks. I'm so happy that God helped me to attain 400. Comparatively, I think this year we have done so well. I remember the first child this year has 433, compared to other years where they've been having 440s and above. And if you look at the first child that we have compared to the first child in the national exams, in the national sector, all of it, actually we have done so well. Na nasikia vizuri na mshukuru Mungu kwa kuwa yeye ndiye ametutendea haya yote, na nasema asante kwa walimu na wote walionishikilia mkono katika huu safari wa kufanya KCPE. I thank my teachers for their hard work that made us excel, and I also thank my parents for being there for me. I also thank my classmates for their encouragement and the class spirit they always embrace. This being a pioneer class, we have come a long way, and it is indeed a great achievement. It's all based on the standardization formula that NEC has. We appreciate the work they are doing. We do respect what they have done, and we also appreciate the portion we have received. Being the beginning of everything, we hope for the best and for the future success as well.
Wanafunzi kutoka mitaa duni ya Aldina na Mikindani huko Jomvu, kaunti ya Mombasa, wamezua alama bora kwenye matokeo ya KCPE licha ya changamoto wanazokumbana nazo. Katika mtaa wa Aldina, shule ya Alice ndio tegemeo kwa maelfu ya wanafunzi katika mtaa huo duni. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shule hiyo Elizabeth Nafula, licha ya wanafunzi kuwa nyumbani kwa kipindi kirefu kutokana na janga la corona, walimu na wanafunzi walijikaza kuhakikisha wamejiandaa kufanya mtihani huo, ikiwa ni pamoja na kutoa mwongozo na ushauri kwa watahiniwa. It has been a great journey, though we were hit by the COVID-19 pandemic. We overcame it and we came back to school. We also thank our parents for they've been a great support throughout the journey, and most thank the Almighty God. Wanafunzi wa shule hii kwa kweli wamefanya vizuri sawa na miaka iliyopita ya nyuma, maana mwaka wa 2019 tuliweza kupeleka wanafunzi zaidi ya 15 waliweza kupata alama za 400 na zaidi. Na mwaka huu vile tumeweza kupata wanafunzi zaidi ya 8 wameweza kupata alama ya 400 na zaidi. Due to the spread of the COVID-19 which was there, we got a challenge. So some of our pupils were not able to be reached, especially the time we were told to go home because of COVID. So we had problems of reaching them, of which we did not do a lot of revision during that time. But what I can say that with all that, our kids tried to do their revision at home. We had a very big number of 244 candidates, with the highest candidate being scoring 406 marks, the second one scoring 403, and then the third one scoring 399, and then we have around 5 candidates who have scored 390 and above. Generally, the performance of the school is very good compared to 2019. Sherehe za matokeo ya mtihani wa KCPE zimeendelea kote nchini. Wazazi, wanafunzi na walimu wamezidi kushangilia matokeo ambayo kwa mtazamo wa wengi yalikuwa ya kuridhisha, ikizingatiwa mtihani ulifanyika katika mazingira magumu. Katika shule ya Mirema iliyoko Roysambu, eneo bunge la Kasarani, mwanafunzi bora Beryl Wamboi alipata alama 417. Na katika shule ya msingi ya Spring of Mercy iliyoko Ruai, Tom Moro alibuka mshindi kwa kujizolea alama 411, akifuatwa na Grace Wamboi aliyepata alama 404. I'm Beryl Wambui. I thank God so much for making me reach where I am, and I also want to thank all the teachers for support, and may God bless them so much. My name is Keith Munene Murithi, and I scored 397 marks. I am very happy for what I've gotten, and I thank God for taking us this far. Even if it was a hard year, we thank him still for all of us are healthy and alive today. We are very proud of all the candidates in the country and our top scorer Beryl. God bless, God bless all the teachers who worked so hard. We are so proud of them. And the candidates really worked so hard. Tumengangana tu, vile tu Mungu ametuwezesha ndio tumefanya, and I'm proud of my teachers. I'm the director of Springs of Mercy Primary School. This is our first attempt, and I'm very, very proud of our boys and girls for making us proud this year. I believe this is just a beginning. We are aiming higher. Na bila shaka tunatoa pongezi kwa watahiniwa wote, nyinyi ni washindi. Tutakuwa tukisikiza kutoka kwa wengine wawili ambao tuko nao hapa studioni kujua hali ilikuwa vipi na ni nini ambacho tumejifunza kipindi hiki cha corona kama taifa, na wadau katika sekta ya elimu wanastahili kufanya nini ili kuzuia kutatizwa kwa shughuli za masomo kipindi hiki cha janga la corona. Tutaingia katika sehemu yetu ya mizani ya wiki muda usiokuwa mrefu.
Ameonyesha upande wake wa pili wa shilingi ambao wengi hawakuufahamu alipopambana na hoja na maswali katika mahojiano ya kumsaka jaji mkuu. Murgor ambaye amekuwa watano hii leo kufika mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC amechukua muda mchache mno kuyajibu maswali kiasi cha kuwashangaza wengi. Murgor ambaye aliwahi kuhudumu kama mkuu wa mashtaka ya umma kati ya mwaka 2003 na 2005 alikuwa amewasilisha kesi katika tume ya JSC kumtaka kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu ashiriki kama kamishna kwenye mahojiano hayo, ila kesi yake ikafutiliwa mbali. Katika swali moja, Mwilu alimtaka Murgor aeleze iwapo ana imani katika kazi ya ukaimu kwenye idara ya mahakama. Wiki ijayo itakuwa zamu ya wagombea wanasheria Nduma Nderi, Fred Ngatia, William Ouko, Moni Wekesa na Alice Jepkoech. Shughuli hii itakamilika tarehe 24 mwezi huu wa 4. As I told you, I told the Commission, I always take a position when it comes to people who bully and who deprive people of what is theirs. So, in the case in question, these are cousins of mine, and what makes it impossible for somebody other than myself to represent them is because they found it impossible to get an advocate in the town that they live because of the nature of their brothers. No one wanted to touch their case, so it fell upon me. And the case is very simple. The deceased had plenty of property. He died intestate. The brothers, most of the brothers, took it upon themselves to take all the old man's property, led by the eldest son, who is a member of parliament, who took the lion's share. And they disinherited 15 sisters or girls and 5 widows. That was a case where I felt that I had to go beyond the call of normal duty. When it comes to what you say, consensus building, if you were to peruse the file that is before the Eldoret High Court, I have suggested 10, or many times, not 10, that it should go to court-appointed mediation, even in my absence. It went to court-appointed mediation, and what happened? The men stood on one side, the ladies stood on one side, and they were berated, insulted, bullied, and threatened till they were in tears and told, take nothing because it is what your father didn't, what your father wished. They left the mediation, we went back to court. So it is absolutely false that I am a bully, that I take anything from anyone, but I can plead guilty to something very small. I fight for justice. Na mutakuwa ukipokea taarifa zaidi mwendo wa saa 1. Tuingie madukani kisha tutarejea muda usiokuwa mrefu na sehemu yetu ya mizani ya wiki, na kusihi usiondoke.